kaleidoscope, Trini felt something blocking her throat and mouth and coughed while she opened her eyes and saw the numbers 1 verse 58 on the wall. Staying still, she wondered where all the people were and why they left her. She then removed the thing inside her mouth and, coming into full consciousness, she looked at her surroundings, realizing that the number on the wall is the time. It felt like seconds, but it's been 6 hours. She remembers being led to a cold, brightly lit room, being met by people with face masks and fully clad in blue covering from their head to toe. She wanted to say something but couldn't. She tried to run away and go home but could not move. The man in charge inspected her, saw her silver ring, the ring she never took off since the day she got it, asked one of the assistants to remove it. Trini wanted to protest, "No, don't take my ring," but there was nothing she could do while the assistant frantically tried to yank the ring off. That was the last thing Trini remembered. A man came over when he saw Trini was wide awake, inspected her, handed back her ring, said something, and then left again. Slightly numb, Trini did not move, thinking about what the man just said. "You had an open surgery, stay still." She felt a kaleidoscope of emotions whirling inside her. She wanted to cry, but there were no tears. Instead, she felt relief, but with a tinge of disappointment, a feeling she couldn't describe. Perhaps she should consult John Koenig's Dictionary of Obscure Sorrows to find that word which describes how she felt, Trini thought. Tracing back the events that led to this day, Trini fell asleep once more in day 1, October 31st, the consultation. Trini went to see a doctor, her first time ever to see one for consultation. She's never been fond of doctors, hospitals, syringes, and anything that resembles them. Her hospital visits were rare, only to see a few close friends who were previously hospitalized. There's something about hospitals that made her view them as a place of pain and sadness. The diagnosis was confirmed. She needed to undergo major surgery. Although it wasn't an emergency, it is something that she can't do away with. The doctor advised Trini to think it over and let the doctor know of her decision as soon as possible. The diagnosis: multiple uterine fibroids, with a large one growing in a complex position. The procedure: Trini would have to undergo a total hysterectomy. All her internal female reproductive organs will be removed. Everything that makes her a woman. Trini is single, so all hopes of ever conceiving a child will be gone after this procedure. Trini thought, will I still be whole after this? This triggered the kaleidoscope of emotions and an indescribable feeling of obscure sorrows. The first doctor she went to informed her that it will be an abdominal surgery, very similar to a C-section. Because she has a low tolerance for physical pain, Trini looked for options and was referred to a doctor who specializes in gynecological laparoscopy and robotic surgery, a minimally invasive form of surgery that offers smaller incisions and faster healing. The doctor assured her that they can remove the fibroids via laparoscopic hysterectomy, instead of a full abdominal hysterectomy. After the laboratory tests and other preparations, the doctor informed Trini has anemia and would need a blood transfusion before the doctor can proceed with the surgery. She also had hypertension. Trini could not believe what was happening. Just like that, she realized the magnitude of the treatment she would have to undergo. She wanted to pretend there's nothing wrong with her. But she can no longer deny it. All those heavy bleedings she had month after month. That bulge in her tummy even prompted a friend to ask if she's pregnant. Day 2 to 3, November 1st to 2nd, the painful decision. Trini spent the next 2 days painfully considering her situation, praying fervently about it. At first, she thought of not telling her family. She lived in a different house. She wanted to do it alone. But the doctor advised her that it's better to have at least one family member or friend to have with her to the hospital. She hesitantly told her younger brother and her mother. When she made up her mind, she sent a message to the doctor. Trini was to be admitted by November 7th, with the surgery scheduled for November 9th, day 4 to 7, November 3rd to 6th. The long wait, Trini prepared her things and herself for what was to come. The doctor is a specialist in minimally invasive surgery and a skilled surgeon. At least. Kính vạn hoa Trini cảm thấy có thứ gì đó chặn cổ họng và miệng mình và ho khi cô mở mắt và nhìn thấy những con số 158 trên tường.
Đứng yên, cô tự hỏi tất cả mọi người đang ở đâu và tại sao họ lại rời bỏ cô. Sau đó, cô lấy thứ trong miệng ra và tỉnh táo lại, cô nhìn xung quanh, nhận ra rằng con số trên tường là thời gian. Nó giống như vài giây, nhưng đã 6 giờ, cô nhớ mình đã được dẫn đến một căn phòng lạnh lẽo. Được chiếu sáng rực rỡ, được gặp gỡ bởi những người đeo khẩu trang và mặc toàn bộ màu xanh lam từ đầu đến chân. Cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Cô cố gắng chạy đi về nhà nhưng không thể cử động được. Người đàn ông phụ trách kiểm tra cô, nhìn thấy chiếc nhẫn bạc của cô, chiếc nhẫn mà cô chưa bao giờ tháo ra kể từ ngày nhận được nó, liền yêu cầu một trong những trợ lý tháo nó ra. Trini muốn phản đối, không, đừng lấy nhẫn của tôi, nhưng cô không thể làm gì được trong khi trợ lý điên cuồng cố giật chiếc nhẫn ra. Đó là điều cuối cùng mà Trini nhớ được. Một người đàn ông đi tới khi thấy Trini còn tỉnh táo, kiểm tra cô, đưa lại chiếc nhẫn của cô, nói điều gì đó, rồi lại rời đi. Khẽ tê dại, Trini không cử động, nghĩ về những gì người đàn ông vừa nói, anh mổ hở. Nằm yên một chỗ, cô cảm thấy một kính vạn hoa của cảm xúc đang quay cuồng trong cô. Cô muốn khóc nhưng không có nước mắt, thay vào đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng pha chút thất vọng, một cảm giác mà cô không thể diễn tả được. Có lẽ cô ấy nên tham khảo từ điển về nỗi buồn ít người biết đến của John Koenig để tìm từ mô tả cảm giác của mình, Trini nghĩ. Lần theo những sự kiện dẫn đến ngày hôm nay, Trini một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ngày 31 tháng 10, tham vấn Trini đã đến gặp bác sĩ, đây là lần đầu tiên cô đến gặp bác sĩ để tư vấn. Cô ấy chưa bao giờ thích bác sĩ, bệnh viện, ống tiêm và bất cứ thứ gì giống họ. Những lần đến bệnh viện của cô rất hiếm, chỉ gặp vài người bạn thân đã từng nhập viện. Có điều gì đó về các bệnh viện khiến cô ấy coi chúng như một nơi đau đớn và buồn bã. Chẩn đoán đã được xác nhận, cô ấy cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Mặc dù đó không phải là trường hợp khẩn cấp nhưng đó là điều mà cô ấy không thể làm được. Bác sĩ khuyên Trini nên suy nghĩ lại và cho bác sĩ biết về quyết định của mình càng sớm càng tốt. Chẩn đoán, nhiều u xơ tử cung, một khối lớn mọc ở vị trí phức tạp. Quy trình, Trini sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung. Tất cả các cơ quan sinh sản nữ bên trong của cô ấy sẽ bị cắt bỏ. Mọi thứ khiến cô ấy trở thành một người phụ nữ. Trini còn độc thân nên mọi hy vọng có con sẽ không còn nữa sau thủ tục này. Trini nghĩ, liệu sau này mình có còn là nguyên vẹn không? Điều này kích hoạt kính vạn hoa của cảm xúc và cảm giác buồn bã khó tả. Bác sĩ đầu tiên cô đến thông báo rằng đây sẽ là một cuộc phẫu thuật vùng bụng. Rất giống với một ca cắt xê, vì cô ấy có khả năng chịu đựng đau đớn về thể chất thấp, Trini đã tìm kiếm các lựa chọn và được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên về nội soi phụ khoa và phẫu thuật bằng robot, một hình thức phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mang lại vết mổ nhỏ hơn và nhanh lành hơn. Bác sĩ đảm bảo với cô rằng họ có thể loại bỏ khối u xơ bằng phương pháp cắt tử cung nội soi. Thay vì cắt tử cung toàn bộ ổ bụng, sau các xét nghiệm và các bước chuẩn bị khác, bác sĩ thông báo Trini bị thiếu máu và cần truyền máu trước khi bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật. Cô cũng bị tăng huyết áp, Trini không thể tin được những gì đang xảy ra. Cứ như vậy, cô nhận ra tầm quan trọng của quá trình điều trị mà cô sẽ phải trải qua. Cô ấy muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nhưng cô không còn có thể phủ nhận nó. Tất cả những lần chảy máu nhiều cô ấy đều có tháng này qua tháng khác. Phần bụng căng phồng đó thậm chí còn khiến một người bạn hỏi liệu cô ấy có thai hay không. Ngày 2 tháng 3, ngày 1 đến ngày 2 tháng 11, quyết định đau đớn Trini đã trải qua 2 ngày tiếp theo một cách đau đớn để xem xét hoàn cảnh của mình, nhiệt thành cầu nguyện về điều đó. Lúc đầu, cô nghĩ sẽ không nói cho gia đình biết. Cô ấy sống trong một ngôi nhà khác, cô ấy muốn làm điều đó một mình, nhưng bác sĩ khuyên cô ấy rằng tốt hơn hết là nên có ít nhất một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè đi cùng cô ấy đến bệnh viện. Cô ngập ngừng nói với em trai và mẹ cô, khi quyết tâm, cô đã gửi một tin nhắn cho bác sĩ. Trini đã được nhập viện vào ngày 7 tháng 11, với cuộc phẫu thuật dự kiến vào ngày 9 tháng 11. Ngày 4 tháng 7, ngày 3 tháng 6 tháng 11, chờ đợi rất lâu Trini đã chuẩn bị đồ đạc và bản thân cho những gì sắp xảy ra. Bác sĩ là chuyên gia phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tay nghề cao.